Esta es una escena que las canciones que no tengan su escena se va a poner automáticamente. Entonces, digamos, estás mezclando y todo, a fuerza se tiene que ocupar el fader. O sea, no importa si el fader no suena en el audio, pero sí tienes que ocupar el fader para las luces. Entonces, ahorita está esta canción. Si metemos la de Shakira, a la hora que cambias el fader, ya empieza a entrar la secuencia de la de Shakira. Entonces, por ejemplo, no importa si la adelantas, el pitch y todo, ya está sincronizada.